LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Udaku haitaki uzembe, waendelea kuwa mzembe hapo, mimi si wa kwenu. Kitu haiwezi ni washa kitu yenye mmeshaleta kwa social media na mna expect mimi ni nyamaze. Anaduange adiru uruchando wia. Hapa njunia guys. Podwana wanaka Steve ka. Hapa njunia. Seabbie chi Steve wakili bila akili, ex wife mar Steve Seabbie, sister to Akodhe, Madam Boss. Seabbie nonyuom ki traditional. Matieni Seabbie nogol ne dhok, nonyuome traditionology. To Ivy, current wife, ghost wife, Satan wife mar Steve moyude social media to kendo. Kuro Ivy onyuom ki atuni generology. Matieni Seabbie onyuom ki traditional. To Ivy onyuom ki sirikal. Matieni Seabbie onyuom gi dhok. To Ivy okaune marriage certificate ki iratuni general. Apenjo ni kind Seabbie gi ghost wife Ivy, ere real wife mar Steve? Real wife mar Steve en mano ter dhok Seabbie sister to Akodhe, koso real wife en Ivy mano nyuom ki attorney general man gi marriage certificate manyalo nyiso ni this is my husband. Anyway guys, kendo mos ka wadugo I wachni, waduguru guys owada, mekwa be kochopi boma na dugi. This is the right time to dugo loji, waduguru ne. Koro Steve wakili ni gima chando wi Steve, momiyo koro Steve lokore janeke social media oro bloggers korgi Seabbie korgi Akodhe nyakodera en niya, kara Steve nodhi ofwenyo ni famous politician honorable Atandi MP Alego Usonga hadho sundu mar Seabbie. Koro Steve kano fwenyo ni Atandi hadho chiege, to kara ne litne emomiyo chako vituko gi, because negiwere chon and Steve was so silent monge gimora mora manukele social media nyaka negiwere. But kano biro moyudo ni Atandi gongo ne kuruka, wakili ni nani? Wakili ni nani? Anyway, Seabbie otiyo gi wiye nyakodera ochwado Steve character development maduong kabisa. Anyway, Atandi mano to chingato, but oken chingato dong dhok no sewar. Atandi, honorable Atandi an gimiere makonyiero parie. Gimiere makonyiero wuod Siaya. Koro gima mondi tim honorable Atandi, mokuongo mi nyakodera ich, mi Seabbie ich. Kisa miyo Seabbie ni ich, to kaw dhok idhi nyuom Seabbie nikech koro Steve lawyer ose wakili ose waro dhoge. Koro Atandi in kaw nyakodera inyuom, an to gimiere makonyiero yawa. An gi teko mar pingo chuo Siaya. Lakini honorable Atandi dibe ni pesa mag jopiny mihodo wa nyathini. Anyway, mano to that's none of my business honorable yawa. Lakini timo tim maber. Itimo tim maber honorable Atandi. Lakini honorable Atandi yawa chingato. Bibi ya mtu sio sumu, dong chuore mano weye. Honorable Atandi, congratulations. Kwani ni kesho? An bora ni sebedo jasiaya, katedhi mayo mana Ruto dhako, I will support you. An gi teko mar weyo moka support Atandi. Gimochiek buro loyo. Honorable, congrats. Aneno ku dich malich. Koro honorable Atandi adwaro nyakwara baba. Adwaro nyakwara. Seabbie kama chope ni tadwaro nyakwara. Miloka dwa. Koro Seabbie nyuol ne Atandi yawo.
nyuluru kata nyako uchaka kata kakoro maro yuma kamano. Anyway guys, penjo na niya, kind Seabbie gi Ivy, ere wuon dichuo? Kind Seabbie gi Ivy, ere wuon dichuo? Manyuom ki traditionology koso manyuom ki sirikalology, ere wuon dichuo? Chanda malich, ni sani adhi katedo, chuora onyuoma dhok, then wawere to oyudo dhako moro, dhako machielo ni onyuom ki sirikal nigi marriage certificate, nyisa uru wuon dichuo. Ghost ni wuon dichuo koso Seabbie? I raise my case. Udaku ok dwar uzembe, were uru koda. Uwinjo joluo, wae ure weche mang'eny mag dondruok. Wakonuru wakili odhi okaw dhoge ne kor gi Seabbie. Kata koneno ni ok onyal kawo gi te, to dhi okaw achiel ma symbolize ni owaro dhoge ne. Iwinjo. Mane gima chik luo dwaro. Weche makoro wakete mang'eny, wang'eny, kia ni kia wakili, kia obedo kia nade, kia wakili. Wakili manonyuomo Seabbie. Wakili no bang' nyuomo Seabbie realize ni no nyuomo wrong person. To enemo decide ni mondo owere go. Ma gikam into an agreement ni onge kama ginyalo dhiye. Nikech day in day out it was all about drama. It was all about drama. Iwinjo. To king'iyo chuny ma wakili ne nigo, kata ma pod en go, king'iyo chuny wakili. Wakili ok dwar dhaka. Wakili ok dwar dhako moro ma en ojangunya. Wakili ok dwar dhako ma kite rach, ma ok dwar rwako welo. Wakili en jawelo. Wakili en ng'ama jachiwo. Wakili en jang'uono. Kaso wakili muol. Iwinjo. Wakili muol ok odwar weche mang'eny. Wakili ohero peace. Iwinjo. Koro ka ok onyal yudo dhako, ka nofwenyo ni Seabbie nok nyal timo gigi te, Seabbie nok nyal yie gi kaka kite chalo, no decide ni mondo giwere. Iwinjo. Owere kode kapod chon, mondo wene nafas mondo time nade, mondo nyuome. Koro wakili odhi owar dhoge ne, kata ka ok ogine te, nikech kata owe dhogo ni ok odhi owaro, to luo kitwa gi timbe wawacho ni mano chi Seabbie en chi ng'awa, chi wakili. Matiende niya, nyako no bro dong gi mwandu dala gi jonyuolne, lakini chieng' mopo ni Nyasaye oomo Seabbie, tikelo Seabbie dala gi wakili. Iwinjo. Koro it is better odhi ower mondo yawo ne Seabbie, mondo Seabbie oyud ng'at monyalo dago. Iwinjo. Adieri ok inyal dagi dhako ma ok understand. Nyaka idagi ng'ama understand. Nyaka idagi ng'ama kikono wach moro 1 2 3 to nyalo winjo. To Seabbie nok nyal understand wakili. Nikech wakili en ng'ama en gosiepe mang'eny. Wakili nigi weche mang'eny. Wakili deal gi gik mang'eny. Mane momiyo odwaro ga peace of mind. To Seabbie nyarasego no nok en ng'ama nyalo miyo ng'ato peace of mind. Ng'eno, you don't know the story behind this thing. Iwinjo. Wawere uru gi wach mang'eny, be ok adwa wuoyo, ok adwa nalos go content. Gima duong' ni wakili odhi owar dhoge ne. Wakili odhi okaw dhoge ne kor gi Seabbie, mondo we Seabbie thuolo, mondo Seabbie odhi onyuom gi ng'ama nyalo dak kode, mondo wakili oendelea gang'o gi maisha ne. Bas nikoro moga jwang, I'm still on this issue mar wakili Steve Ogolla. Sani Steve Ogolla wakili oloro sime. Igone sime is not going through. Jodala gi Seabbie Koks oseketo dhok mondo dhi om dhok, igone sime, oloro sime okomaki. Wuon Steve wach maber ni gima Steve Ogolla otimo is very bad. Steve, kineno video ni, Steve Ogolla wakili, act as a mature person. Ok inyal loro sime, igoni sime ok donji. Chief madala gi Seabbie Koks, ka baba ugone sime, penje wachno en okia wachno. Iloro sime nango, Steve Ogolla iloro sime nango. Kidwaro dhoge ni mondo duokni mani nyombo, dak idhi tikaw dhok, iloro sime nango. Kasto bro wacho ni yo joluo dondore, no. I stand with Seabbie Koks. Nigo koke social media, nidwa ni dhi om dhok, milando ni dhi om dhok kawuono, dhok osekaw ket ni rangach mondo mi dhi kaw, iloro sime. Ang'o momiyo isando Seabbie Koks? Baba ukende wacho ni gimitimo en gima rach. Simbi kende iloro. Simbi kigoyo ok donji. Which kind of a man is this guy? Iloro sime, igoni ok this is not going through.
At the same time, iketho nying jodala gi Seabbie Koks ni gitamore ginene. Gitamore mi dhok. Donge. Ng'ama Steve ooro ni mondo odhi omo dhok dala gi Seabbie Koks bende ok en kata mana chief. Iora con man ni odhi om dhok dala gi Seabbie Koks in the name of ni mano chief. That is not the chief. Report moyudo ni mano ok en chief. Mano con man emi yoro. Koro in Steve wakili inidwa ni ketha nying Seabbie Koks. That is so bad. Jaluo mabiro social media ketho nying nyaluo mano ok en dichuo. Kanidwa dhok tidhi kaw dhok in peace. Dhok oseketni sime iloro ioro ng'ato kanyo in the name of chief mano ok en chief magwengu. He is not. Iloro sime nango. Iloro sime nango. Kasto when I stand with Luo ladies, jomoko be dwa chako badhogi ka. No, you don't need to do that. Understand how things are working. Gimani public domain to wabiro wuoye. Koro Steve Ogolla either kidwa dhoge ni tidhi kaw dhok. But we biro e social media kiketho nying Seabbie Koks. Iketho nyinge nango. What will you gain? A own lawyer. Ng'ama is learned. You lack decorum and wisdom. It is very bad. Simbi loro, simbi ok yudi. That is so stupid of you. Very stupid of you. Nyakuramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Now let me address hii mata ya Steve Ogolla na Seabbie Koks in Luo culture. In Luo culture, ukiolewa na mtu na apeleke ng'ombe kwenyu na mkosane, that guy akitaka he can go back and take his cows. That is now a traditional divorce. Kama amesema hataki mambo yako kabisa na mmemalizana, he can go back and take his cows. I've been hearing wakili talking huko kwa social media vile ataendea ng'ombe zake, vile Seabbie Koks wamemalizana. Now that the family of Seabbie Koks has decided that he should come and take his cows. Wakili, enda uchukue ng'ombe zako. Ng'ombe huwa zinarudishwa. And there's a procedure. Chief wako kina Seabbie Koks writes a letter to chief wako kina Ogolla to notify them that ng'ombe zenyu ziko ready kujeni mchukue, because Steve has been wakili has been saying on social media vile anataka arudishiwe ng'ombe zake. Ng'ombe huwa zinarudishwa, sio kitu ya ajabu. And that is the best thing to do mkiachana na mtu. Ndio siku moja ukikufa hata 50 years later asikuje kuclaim that wewe ni wife wake. So kama Steve alisema anataka ng'ombe, wakili alisema yeye anataka ng'ombe. And I'm glad that Seabbie Koks' parents are still alive and they can follow up to return the cows. The cows are now ready. Steve, kwa nini utaki kuendea ng'ombe zako? Na vile mko utupigia kelele hapa social media the way you want back your cows. Enda uchukue ng'ombe. Seabbie Koks pod nyako majaber, nyako matin. Tobe anyiso uga pile niko akina ng'ombe, si lazima uolewe. Unaona sasa mambo za ndoa? Alafu tukiongea mnasema ati single mothers are bitter. Bitter wapi? Hizo ndio ndoa mnataka? Are those the marriages you want? Zenye mnaenda after 1 year mumerudishwa na ng'ombe zinahangaishwa zikirudishwa kwenyu. The person who said marriage is for mafala, now you can see what marriage is. Siku hizi ndoa ni ya mafala. Sijui mnaolewa mkafanye nini. Kwani ndoa yake na Seabbie Koks imechukua miezi ngapi? Imechukua miaka ngapi? Sasa hivi mnang'ang'ania mang'ombe, ng'ombe zimewekwa huko kwa gate. Wakili hataki kuendea ng'ombe zake. Kwa nini hataki kuendea ng'ombe zake? Traditionally, that is the Luo traditional divorce. Ukiachana na mwanamke na ulimlipia ng'ombe, go and take your cows. Wakili, endea ng'ombe zako. Ala, unatishia Seabbie Koks huku kwa internet vile utaendea ng'ombe, utaongea ng'ombe. You think they are poor, they need your cows. Go and get your cows. Sasa unapigiwa simu uchukui. Wakili,
Chief anakutafuta uchukui simu, umeenda chini ya maji kwa nini? Go take those cows. Nimeona uko na mwanamke mwingine fresh. Take those cows kwa kina huyo mwanamke mwingine fresh mwenye umeoa. Set Seabbie Koks free, aendelee na life. And I like the maturity of Seabbie Koks. She has been very quiet on this matter. She has not spoken, she has not said anything. Very calm and collected Luo lady. So msitutishie maisha, you real sage. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Seabbie. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ni life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakwaramogi machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo elela. And jiogo kokainya oko kanyo. An tinda donga Nyakwaramogi ni an akunga rito wachi kore ka aketnu godo elela nikech muse golo to koro wawacho. Sane ji 9 Disemba wadhi adhia mos Nyakwaramogi. Gima sani be wachore oko kanyo ma ji penja ahinya ma jomono kia be koro ningo ng'e. Wan gi nyadendi moro iluongo ni nyakodera moro maler kabisa ma bende iluongo ni Seabbie Koks. Seabbie Koks ne joma kiae maendi nyamin Akodhe Madam Boss. And king'iyo mbui kacha chende dhi yudo ka sani wan gi jama ma bende iluongo ni Steve Ogolla. Steve Ogolla ne jok makiae amiu nonro ma wiye mondo mi bende in kori nyalo yude kaka en nikech LTN ka endi tuwa kelu ni godo. Steve Ogolla jadala gi General Ogolla. Aken kori nyalo connect. General Ogolla ma bende nonindo the other time. Ilungo ni General nong'ama jamadar. En mana ni koro Steve Ogolla to koro en wakili. Jogi osebedo kokendore for some time. Kata kamano iwacho ni awayo jogore gi lak. And awinjo ka jomoko sani okao korgi tie jomokao part mar wakili kendo supporte kabisa jok machalo kaka chuor nyagem ma bende pako kaka wakili ng'ama muol sana, ng'ama ber, ng'ama okdwa drama. On the other side nitie jok mokao side mar nyakodera kendo supporte sana mawacho kaka wakili pachok ti. Ineno? An jogi te support. Jok ma support joga support tu jok ma support nikech ang'eyo. Jok ma sani support wakili, gi support wakili with an intention ni wakili biro winjo ga support to temo ne gimoro matin. Otherwise, gimbede gi support mana nyako Seabbie Koks. Joma sani be support Seabbie Koks, gi support with an intention. Ng'ato ntie momitip, ng'ato be ntiere ma ong'ene ntie kaka uchiegni gi Seabbie Koks. Makata ne Seabbie Koks ema bed jaricho to ne podo support nikech they are close. But the truth remain between these two people. Seabbie Koks and Steve Ogolla. Now, an kapoka golo we akunga chak gi general comment.
What is really, really ruining our relationships, relations, a lot of them, is social media. There are a lot of people that are really suffering outside here, but we can't comment simply because they've not come and exposed their dirty linen on social media. Yeah? So, after exposing, that is when you'll get people that do not even own a family, the likes of Omari. They are also commenting and they have their part that, they also give their stand. And imagine somebody is insulting either partner, Seabbie Koks or Steve Ogolla, while they don't have a family. It's funny. Yeah? It's like now I'm trying to coach somebody that a driver that has an experience. Well, I've never stepped into a car as a driver. So it may be very easy from far, but when I'm given that chance, I may not. Gima no biro ni social media. It is good, but we should have our limits. There are some things that you need not to bring a social media. Nado wacho ni mana kaka okwakele social media kwa pielo. Aduga paro ni tindi ntinya ka jok mane social media icho. The likes of Cindy, and society is just accepting them. Those are the things that are making us to, Nikech gimoro kosekete social media sani, kata ne en giminyalosi. To kaluwore gi pressure mar mbui, koro kwanyalose ni chuth. Nango, nikech ng'ane no sikono partner na nofuwo, ng'ane no timore nade, mubet kamano. Iwinjo, koro idhi yudo ka wadhi gi gimiluongo ni social, we are really investing a social investment, social capital, and then we are leaving out the family. Kethruok en gimono ya chon. Na winjo adede, nikech an kapok awuoyo akwonga awinjo jogi mopogore opogore. Na winjo ka dede wuoyo, dede no wacho gima ber sana. Sani ji wacho ni wakili odhi okawo dhiang', of which en right ne mar kawo dhok, no problem. To gigi nonde, gigi nigi kaka nitimo, gi kata mana waro dhok, kata dede no keto gi. I really love that. You can go and check it from a dede's page. Notemo wacho niya, kane yudo nyako kapok onyuol, to eiye kanyo odhi onyuol, nyiso ni iseketho ne initial figure and everything kaka ne en. Beche be koro dok piny kech ng'ama osenyuol. Nyiso ni kidhi waro dhok to ok nyal mite. Ne nitiere percentage minichiwo nikech igolo ng'ani nyako isekete dhako. Nyiso ni kodhi kumoro to koro dhi gi nyathi beche ne piny. Mondo mi chieng' moro kodhi kumoro to at least kata komiye dhok matin, nikech dhok nichiwo kaluwore kako yud nyako. Ning'iyo ka en ben silili. Nitie samoro ok iyudo gi nyako ok unyuol kode, but niyude ka en silili. Koro ne samoro i break. Magi gik ma ji okuoye. Ji wach mane adhi kawo dhiang'. Idhi kawo dhiang' ng'ane senindogo. Idhi kawo dhiang' ng'ane iseduoko beche chien, nikech Omari mono gombo Seabbie Koks ong'e ni en mar Steve. Oseng'eyo. Ng'ane sadi nigi dosari makata odhi otedo ne ng'ato to wacho ni an pani an wakili. Nyiso ni gichani e ngimane. Beche koro dok piny, ok nyal bedo kumono entie cha. Kiwaro, nyiso ni ok onyal kawo a number of cows manotero ka exactly.
there must be a slash, a number. Iyuda nang'o nikech nyako cha position ne osepogore. Wuoyi to bede wuoyi, but nyako kako medo tedo ne ji, kako medo rumo. That is the truth. Makata watamre wacho, that is the truth. And kopo ni ng'iyo jogi kata kaka gitimore e mbui, seche moko inyalo bet piny ti wanda ni ang'o miyo ng'ama riek nyalo behave kama. Sani awinjo ka ji luongo wakili ni wakili bila akili. En gi akili, kendo jok maluonge ni wakili bila akili gi oingo by far. For somebody to be called wakili, that is a learned guy. And kineno pesa negi lifestyle ne nyisi ni manga mane sawa. Gima dwana kon ng'ata oko kanyo. Nuneno kata mana Silas Jakakimba. En wakile kende. Silas Jakakimba notimo wedding, gikone gipogore mobire social media. Aya wan gi governor maya Ukambani kwa chamono nyaka Harmonize uhernecha. The same thing. So these things, they do happen to both politicians, artists, any other person in the society. And we'll talk, and later it will just pass. Gimaduong ni giwere, gimaduong ni gisedetre, gimaduong, you know, ngatoka kumari biro wuoya ji biro comment kanyo, and there is nothing that I'll change. But anta wuoyo mondo mi ng'ama nena sani, we avoid these things from repeating themselves. Kosa sio kosa, kurudia kosa ndo kosa. Na kwa hivyo basi, ukiwa hapo wanitazama, unisikize kwa makini. Kwanza, makelo nwa problem mineno kataka ng'ama riek duog timo gimoro machalo mana just a mere TikToker makoro miyo lawyer bedo addressed gi any other socialite magima en go behind mare en mana following, not akili. Achiel, jok kaka wa handle our marriage ceremonies. And mane in my life, I don't think that there will be a point mabiro timi arus kanitie to kaseti. You know why? Jok mang'eny mabiro e arus, ng'ato ka ng'ato biro gi kisrande. And I've been telling people this thing. Some people have been asking me, Mari, nango mi okiteri je odi, blah, 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 blah. Any other person ma biro eot, biro gi tipone. There are some people that will come with blessings, true. Other people will come with curses. And a lot of problems. Immediately they leave your house. The house remain in a mess. Even if it's home. Mane momiyo joluo ne chielo dala, then yo nok lu chuny dala. Kanen dala ma yo kale to nikete kato luoge bathe kocha kama. Iyudo mondo ng'ano kala gi gigene go olugo rangach kodhi. Dala miluo chuny yo luo dala tir to ng'ano rao to kwa pi to dhi. Look at that home. En ga home achiel mokelore. Dhoko dhere kantie dhok. Because anybody is passing with their spirits there. Nyako tieno inendo tiunju ka ji kalo kanyo. Emomiyo ni chielo dala nok en mar ich rach. Those are some of the reasons momiyo ni chiedo. But sani, iyudo ka ng'ato opangarus maber. Ng'ani oseherorego. Mose ng'iyo kite mondo mi gichop gitim arus, iyudo ka it is several years. Mondo mi koro chop kuma gitim arus, nyiso ni gisedetre for so long. And then
comes a time makoro gitimo arus. So kar arus kae mwatime e blanda. Blanda iyudo ka ng'ato luongo ji, jok moluongo gi te ofil ni magi friends ge, iluongo ni marafiki, kwa sababu ni harusi inabidi alike marafiki. Nakumbuka hao marafiki ndo wanafiki. Yeye anawatazama kama marafiki, lakini kwa ukweli, kwa undani ni wanafiki. Hawana furaha tele moyoni wakiona mwenzao akiendelea. They are not happy at all. Those people, very few are happy. So most of those that surrounds you, you'll get that they're not happy. I still believe e wach moro mana amiso wacho ne nitiere osiepeni to gi joming'iyogo. E kinde mang'eny wa mistake ga jomwang'iyo godo ni gin osiepewa, and so you invite them to your wedding, and then gitimo gik moko kanyo, gine mago gigo sigalagala ma kendo timre nade. And kaka wan joluo, most of these people mabedo invited e aruse wa gin celebrities of which we don't know their backgrounds. Nitie jok moko mobedo celebrity because of underworld, ma in their lifetime gin mana gi jok ma gichodore go mok nyal nyuom, ok ginyal kendore. Iyudo ok ginyal kendore. So en gi tipo, obiro ni ka gi tipo mar obachela ema en go ka. Mamoro nyiero malich ma samoro gine jok mamako kata mana kek mang'ado matimore nade nika gin kanyo. Aya, iyudo kata ng'ato biro gi chiege ne gin kia best man gi best woman kendo timre nade. Best man gi best woman gore ga ot pile magin koro gibiro kanyo because they are invited. Gine magidwa loso harusi. That is why gik moko machal arus sama pok itime oningo bed ni engage yourself, mikwong ipuodhe. En nyasi mikwong ipuodho. Mane momiyo wa include ga jolemo. Wan ng'eni jolemo wakelo ga for formality, mondo pastor lem, like program wacho ni ji nyaka lem. To magi moningo bed ni wadhi ka father, kopo ni ja Catholic, kija Anglican, imanyo jatend din maru, ubedo kode molem ni like en gimilemo ni makopo kata ni en kaka Catholic to ntie nyaka lemo moko michulo. Ken kanisni kaka repentant churches, ibedo close to that pastor nikech ining'e maber ni samori jajawa, samori jakong'o yie ni ok ber ahinya. Iwene pastor yie cha te ting'o. Masa moro nyalo chiwo gokinyi kama okoni ni naneno gimoro ka chalne nwang'ado kek to kek no notow kia nang'o. Like Nyasaye tudore kode kotenore ki gine maricha. Puodhe miyo jok moko mogak, komari no gak to dwa biro kanyo, tiyudo ka nitie gima dhi diyo mari matamre. Iyudo kumari undiko ni kata day to kata 2 days ni bwana giricha o kata kadhi biro bwana gimoro no dia matin bla 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 bla. Koro yini yuago kake meso mari seriously. Karinga mono lemu ni cha otemo golo jok moko madokelo tipo marachi arusni. We don't do that.
wan wang'eyo ni Omari nyalo biro kanyo gi pesa di, Omari oseorne pesa ne, ng'ani oseorne deposit, ng'ani osegine shopo, ng'ama mako kamera, congratulations oromo e comment. After a year, after 3 months, those things do not exist. What they got to an extent mar luongo nyaka johangla, of which is not bad. They are entertainers and they also add flowers to our occasion. By the way, wedding mok miele be ok thom. But iyudo ka johangla mikelo en johangla, for example, ma mondo mi nochop kanyo nodhi olose ma samoro e family ne kata ok stable, nitie kaka family ne be bagne matin, mane ng'ama miele dieru kanyo seriously kano kitegno spiritually, because mago life is spiritual as we always say. Kano kitegno spiritually nyaka yud mana ka giweyi gi dosari, giweyi gi dosari, ineno. So okrach kitimo arus, tim arus, tieki, tim ang'oto, los event, ji omiel. Arusi, ket arusi, arusi ket arusi. Kopo ni nyaka tim arus, ka wede gi nyako ma close, we kata kao ni anti gi nyako, nikech nitie anti gi nyako no moro ma bende poko kao, ok ber ne embe. Embe unyalo biro kanyo, yier ji, kao men nyako, wuon nyako, timang'o ginene kao ma. Apart from that, mano kise kao mano koromo, nikech kata joma ikao go iwede go podi bro yudo ng'ama bende samoro oning'o ni wang'e, embe ok ogine, embe tipone ok ber ahinya. Kasto koro donji e japadri midhi chulo cha, we chule mana chieng' occasion, chak tudori kode chon, kete these plans. Pastor nino include jomoko ipango negi arus gi johangla. Jomoko ipango negi arus gi johangla. Iwinjo? Kosepangni arus gi ng'amotimo ni endorsement, ng'amotimo ni endorsement, mano chalo kaka president kobiro yao, obiro yao ndara. Eyoda, president no kano ero gik ma blue, nyaka ket mana gik ma blue kanyo. Edhe same gi ka johangla oyao ni event, ene mo oendose, nyiso ni gigene ka owe kanyo, chode mar ohangla ka te owe kanyo, juogi te maga jawa ka owe kanyo. Or why do we call even priests mondo yawnwa dala? Mondo mi owe gweth mag kanisa, nikech wang'e ni priest jaka kanisa. So iyudo ka wakao johangla to wakao gi priest. Priest chako ma bende sa priest no to be ong'ich be idwa no riembe piyo piyo mondo koro wadong wachwad ajawa. Jok mamiel gin tiktokers man gi 1 million following, 300, to their background chalo nade? Jok miluongo gi, okay, your main aim is to make event popular mondo ji one. Sawa. But do you know that building a family is past social capital? Ng'ama jaodi kata nyuomo ka un kendu, ukao ring to udhi gi pastor to bless you, en jaodi. Okay, sani wacho ni nitiere Steve ma en wakili nochako kao dhako moro donge ma gidhi to chiw marriage certificate ondiki, obet kamano. En event ne onge ng'amono attend, kendo kata king'eyo events ma trend e mbui gin mana mar Seabbie Koks gi wakili.
but koro mane event okotimne ni donge gin gi certificate sani koponi gimoro otimore dong ene ma sirikal ong'eye kaka jaod wakili. It is high time. It is high time mondo mi ing'e ni life is very sacred. Life is spiritual. Yeah? What is wrong with the light? I've come across a video of Steve Ogolla, the guy who has built identical house for his siblings and himself, even the first grandchild to the parent. And the other Ogolla who left the family, good luck, our general. Simunajua, alipeana wili yake, everything to the wife and the children, na akasema to my family, I wish them good luck. And I cannot blame either, any of them. I mean, kila mtu ako right. It depends with how people were raised. Vile mumelelewa kwenu ndio itadetermine whether you're going to be together or you're going to be in competition. Kuna siblings wengine wenye they support each other genuinely, na kuna wale wengine wako in competition and they want to compete with others. All that yezi kuchenjia juu bringing up what your parent installed in you, how you used to, relate with each other way from being raised. Kuna wale wengine ukipelekwa shule na wewe ni last born ama wewe ni first born, wengine wana complain, unasomesha huyo, sisi utupendi, sisi utusaidii, wanataka nyinyi wote mremain kuwa chini. Kuna wale wengine siblings, they went out of their way to support their own siblings to go through school. Like this case of Steve Ogolla. Sasa Steve ana feel indebted. Na kuna mwingine mtamsupport alafu anataka competition. Anataka yeye ndiye akikuja mnampigia magoti. Watoto wenu wanafanya kazi kwake. Even though mlimsupport. So me, I'm not here to say that you need to support your siblings. Neither am I here to say you're not supposed to support your siblings. It depends with where you're coming from, how you were raised, and even the behavior of your siblings. If people were there for you, be there for them. In the name of God, support them. There is that one sister who sacrificed their entire life to support you. Support them. Stop being in competition with your siblings. But these things, si kitu naweza kukuadvise kama jano ibadilike. Hiyo kama kwa familia kuna enmity, there is nothing much you can do. Kuna watu hata Christmas iko karibu na karibia, you cannot go home because wazazi wako wanaonyesha wazi favorism. There are people they favor because they are able to provide. Kuna wengine mkipeleka watoto nyumbani wako utakuta hata hakuna mtu anashughulika nao because you don't have money. So it depends. Wale wanasema I pray I have a siblings like Ogolla. Are you a siblings same to Ogolla's brothers and sisters? Do you support your siblings? Do you? Ama unataka tu uishi maisha yako vile unataka alafu mtu akuja kushike mkono. So for this one it depends with where you're coming from. Lakini Ogolla, congrats for at least giving back to your siblings because they stood up for you. Hayo ngima wagin jogo mawahero, kuonde mawasebedo kanyakla kod kinde mawakadho e kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kikichunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures. Sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Ya pole nyakoro mogine wan gi tilafu kanyo mar stima but oseduogo. Koro mai gima timore joluowa. Let us learn to differentiate
between your version on social media and the real you. Social media is very good. It will give you, you know, it will expose you and you'll have a lot of friends. But in reality, if there is something that you want to make a very serious investment, like a family is an investment, you know, that do not need to be advertised. Don't need to advertise unless you have a problem. Recently, somebody was trying to address Babu Weno and telling him not to prove to people that he's a Luo. Anytime you are trying to prove, then it means that you have identity problem. That is why you are proving to them. So, a moment that you are trying to prove to us that you have a family, that you are married, that now that is your wife, that is your husband, then you people have a problem. Maybe ngani ngene chwore ja chode koro biro mondo mi okete mbui mondo monde ne moko neni machwore. Maybe ngani feel insecure mane mumi ukelu chiege mondo jione, something of that kind. And if you are mature enough, then I don't think Nigi Mora every step should be on social media, unless it is part of your daily activity, like Obina. Enyo Obina kata kawuono donje ot to biro menyo kata timro, but I don't encourage that gi wakili gi ngama nigi business ne moro manyalo timo maber. Ineno ngama nigi business ne moro ningo bed ni lando business. Wakili okoningo ibie social media ni kori wuondi gi jok moko machalo Zako Pondo. Iyudo ma family gi be ok stable mondo me uwe gik machalo kamago. According to Zak, it is building him because he's a blogger. It has been a while ka gimoro poko timore piny luka motegno ma ji nyalo blog. You know, so they take advantage of that, and then you also buy that idea and you fall in for them to build them. That thing is not building you, Akili. It's not building you. Yeah? People like Jaka Kimba came on social media claiming, no, we should not go that direction. No, it's because ang'eyo ni ka ne pok inyuomo dhako no nitie jok mang'eny mini date chon ne pok ikele mbui, ne pok ikelo makata kadang ng'ato kaka kata Silas winjo ka nyako moro wuok kocha ne no date to bochonjre chwe gi nyako no ang'o mi mana wewe ang'o mi moko to koro chini ya maji to mage. Attention uru manyo gi family. No. Family is past that. It is past that. It is past that. And then koro winje gik mwa winjo koro. Yo komo kumari. Duok kom. You know. Why? Because you allowed it to go to that extent. And then some of these people that are talking, that are taking this issue as theirs, have nothing to lose. Have nothing to tell, nothing. You know, anytime maini argument, kongingi yani to ngama argue gone. Hane benegi nothing to lose. Something to lose, I mean. Benegi something to lose. Ochalo kaka ng'ato ting'o tong', ini ting'o kidi. Tiende ni ng'amo ningo kwe ng'wono ka en jatong' ne. Tok ni kwe ng'wono no fuwo. Okwe ng'wono nikech gimuting'o ng'eyo. Achiel en valuable. Ariyo, kituome matin to dhi kethore. To kokethore te en modhi lose. To in samori ng'ama duogo gi kidi achiel denyo. Ariyo onge gi biasach ng'ani to nigi biasach tong'. Koro kanye mwawachi ni ai apply wisdom
iweri gi right. Nitie seche moko ma koro ing'iyo tiketo right kando tiwacho ni okay, what is better than a right? Sometimes we have good things that are better than your rights. Okay, there are some things that you can do and people will tell you, hey, and right ni mar kawo dhok, that is your right. Then there is you. And what sometimes is better than that, your right. So, okadwa wuoyo gi celebrity demagogues because they won't hear me. But I want to talk to somebody that is getting what I'm saying. Have a portion of those people that you may want to attend your wedding. Then all these powerful people that you see, there must be a spirit behind them that is driving them. And most of these powerful people that you see do not have stable family. That is why even some people are worried. That day that you are burying Raila, and then they were asking like, where is his family? They thought that, because Raila was such a prominent leader and powerful in Luo, Kenya, and the entire globe, they were expecting him to be having a very big family. But they didn't ask themselves the spirit behind that guy. Most of these people that you see do not have stable families because spirits do not support families. And most of those people that have stable families, they're not very powerful. They're not well known, They may be known just maybe in a certain geographical area. Yeah, idhia gwenko chi uduni, chief ngane no onge apart from gwengu kanyo but en gi nyithindo. Chief ngane ene gwengu kanyo monge. Yeah, chief ngane. Iwinjo, ang'ihuru ng'ato kaka Odos Jasoba manigi mon kena di gi nyithinda di. Ong'eya ng'ano Odos Jasoba with just a portion. Wachi Odos no go thumbwa, Odos no came alive. Who is Odos? Past Nyakweri, past Sori, past Homa Bay County, past Homa Bay and Migori County. Who is Odos? But go and visit that guy. Inge kaka en gi mon mar United matedo, But these powerful people, ng'ato kona family mar Luanda Magere, ng'ato kona family mar Gor Mahia. They don't have. And mago e jok mwaluongo ga yaruse wa. Nyaka Sandra Dacha bi arus. Ka 1 minute siem na family mar Sandra Dacha. Gi nyithinde gi chuore maber. Ng'ato kaka ng'ane, like celebrities nyaka bi aruse wa. Gimwatimo los arus. Kao joma tin tiek godo. Iyudo. Kasto los event mi celebrate go gino. Aero siepa iluongo ni Okinyi. Felix Okinyi Ndedra. Felix Okinyi Ndedra nogero ot maber mochielo gi wall. Motieko. Masani asiwinjo nochako medo gorofni kanyo maratari. Sani kore kodwa kelo jathum madhi go thum kanyo. To kinya kelo ni ati ikelo jo Anglo ya udala. Kete mubed dala motegno. Celebrations okrenge. Luong wang. Luong jo Anglo chwad golo. And not only jo Anglo. Kata mana jok mineno mawiro gospels. They also have spirits behind them. Most of them, when you do them an interview, they will tell you, do not talk about my status and marriage what.
most of them are singles nikech gin gi spirit behind them. Mane momiyo nitiere nyako ma kuchung' ni wer tiyude meji gore piny dabal, en onge dichuo, spirit no tame dak gi dichuo, but omiye were mar kower to ji winje, that commanding what power. Most of them have issues. Ng'e media maber ma kodonje screens to mori machin ng'ane ni to mora. Ask about their families, but joge mo invite ka. So as you invite them, you need to have in mind that because they are coming with spirits, there must be a stronger spirit than the one that they are coming with, so that their spirits may be neutralized. A moment that the spirits magibiro go ingo macha, their spirit must dominate. Koro kiluongo johangla, ensure ni imanyo a powerful pastor, not a famous pastor, a powerful preacher. You know, like you can even invite a preacher from a different denomination, because it's your own wedding, so you can leave your church to conduct it, and then you also invite your own preacher. That will ensure ni spirits majino biro gogo bedo neutralized. Anawacha kamano. That is the problem. That is the main problem. Spirits maji biro godo arusewa. Nikech ng'ato nigi pesa, ng'ato nigi moro amora, jogi noherore chon, ok ni giyudore gi time arus ka ne gikiare. Jogi osebedo kong'ere for sometimes. Then pap, gik moko wuok. And then after gik moko wuogi, iyudo kaka ng'ato deal, ng'ato ja university but koro otimore ka TikTok. Nyiso ni spirits mag TikTok ka nodong' kanyo. Iyudo magara ni churi kata ni chigi ok follow ok ja TikTok. But nikech nosedong' gi namba Umari Nash 3 kia ng'awa Mr. Kede. Jogi osemede contact list gi, nyiso ni environment ne change. Kano ng'ama ne ni mana gi jo business, immediately from Arus environment ne change. Jinjo olokora pap TikTok, pap a content creator miken yawa ng'ama timo dhako ne. Maot ka to nodaka daka maber, dhako lokore a TikToker. Dichuo the same. So an gigi aseng'iyo gi mos ka ng'iyo from story mar Jaka Kimba, story mar all these people, magi gik matemorega. So in gi two options. One, many ng'ama nigi powerful spirit mabiro duoko spirits maji obiro go ka down, the one that will calm them. And don't just look for this guy e odiochieng'no. Arus en gima onego bed ni ilemone ma koponi ati in kata gi jolemo moko abich, ilemone ma winj ka ng'ato koni bwana, awinjo ka dwe mar 2 ni to gini pod pek, gini keta ni dwe mar 3. Nitie moko milemonegi ma iyudo ka gik moko bagni ma chak panga kendo. Yeah. Do you know ni unyalo panga arus ma bagni to in gi pesa, in gi gimoro moro kia chieng' ni po mane kia ni mama utuo, wachoni wakale uru. Kare lemo mang'acha lemo cha emodhi obago gini nikech mondo mi yamo moro marach okadhi. Yeah. So we have 3 options. Kokinya yudo ng'ama powerful manyalo lemo maingo ma spirits giduoko moko piny, then timarus kendu kochuno ni nyaka time. Timarus kendu. Koro kubuluong jok modong' ndalo moko bang'e for celebration. Kata iwinja, kata werigo. Ko ureda ahinya ni nyaka ubed gi certificate dhi ka
dhiuru e kot, ondiknu gino, to udhi e kanisa, omiu gino, oriewnu gino, tutieko. Yeah. Otherwise, ne joma uwuoyo mawacho ni ng'ane rach, ng'ane ber, inyalo wuoyo nikech in gi partni, and I support you fully. Koponi nitie kaka ng'ato miyi gimoro mondo iwuoye, uwuo. Mano yori mar yuto, uwuo kabisa. Ng'ato samoro nitie kaka olidho ni gimoro matin okone ni yawa anta gombo ni iwachna, mano to uwuo kabisa. But ka ng'ato kolidho ni gimoro ni iwuoyo kamano, ka nitie osiepni moro mabi temo please wuo. But ka ng'ato onge gimomiyi kabisa ni in tiwuoyo e rombi, I'm sorry for you. I'm very sorry for you. Ok inyal yudo ji ariyo manoseromo kasto ikawo part achiel tich i support gi feelings. Ng'ane. Wach ni kata i support ng'ane. I support nyakodera. Kuri kidwa yanyo wakili. Wakili miyanyo ni toloyi gi pesa, oloyi gi mwandu, okiai in the first place, imbi ng'e mane mbui, oking'e beyond social media. Kuri kidwa yanyo. Wakili bila akili. Mofuo. Mang'oni. Aya ng'ato be yudo ka support wakili. Kuri kodwa yanyo nyakodera. Ifuo. Mane momiyo kodhu ok nyuom, idwa timori ka kodhe, akira ng'o motimore, ande kia jogi beyond social media. Dongi neno ka yiero drama, wakili ne ng'ama onge. Aero Robert Burale gi chiege negiwere, but he keep on reminding us ni two good people met at a wrong time. Two good people. There is nobody that can marry a wrong person. No. It means that when you met this person, at least 70% of them was your preference. At least 70. Or maybe a pass mark of 55 or 60. Yeah? If you are such a person that was looking for beauty, then it means that the person was beautiful or was handsome. You are looking for money, then it means that this person, if he was not having enough money, then he was having just enough to provide even basic needs, basics that you wanted. If you wanted somebody that you could reason with, then at least this person had some sense of reasoning. So, before you agreed to move together as couples, this person was good. So there is nothing that can happen abruptly at this particular point that person is bad. No. It means that you two were good, but you just met at the wrong time. You know, so it forced you to depart. Or someone advanced and started diverting from the initial character that the partner knew. You get that? Tigik mogo mabende samoro idhi yudo ka partner ni nok tem. To kora moment mochako mingle gi ji to realize ni kare gini nyalo tem, to chako temo. But mano okete ng'ama rach. Par ni miniromo kode to nober. Yeah. Otherwise pod en omari. An agola pacha nyikora mogi tia wuoyo mos nyaka nayud Yesu, and then pod wamako chunywa nikech we are approaching end year. It's a festive season. Yeah, so that's why I'm somehow calm. I'm preparing for Christmas. You know, Jesus Christ is yet to be born. At this particular point, Mary
is pregnant and is about to give birth to Jesus Christ. So if you see I'm somehow come, it means that I'm preparing for the birth of the Almighty Jesus Christ, Son of Nazareth. You know, yeah. And kaka wachoga pile nyakwar mogi. Nitie gik moko modwa walok e LTN kaendi ma wawacho gi dhowa. Koro kinyalo supportwa, our pay bill is there. Thank you so much. Let's meet next time. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Seabbie. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.